देवा श्री राधा कृष्णा पदान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविज्ञान भारती नामिने श्री कृष्ण चैतन्य कृपाय कविता यामराधिरक्षति वैष्णवानां कृपावलं माधव प्रेष्ठा कामी श्री भक्तिदं भारतीमश्रायमः। नमो विष्णुपदे राधिके प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने श्री कृष्ण लीला कथन सुधाक्षमोदर मथुर गुणैश्चयुक्तं परं वरेण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं तं शिरसा नमामि। त्रिदान्दिनं भक्तशिरोमणिं च श्रीकृष्णपदब्जधृताकहृदि चैतन्यलीलामृतसरसरं नारायणं तं सततं प्रपद्ये। वन्देऽहं श्रीगुरुवरं श्रीरूपानुगप्रवरं व्रजरसरसिकं च नारायणं तं प्रपन्नं श्रीगुरुचरणं वन्दे रमणपृष्ठे भूतले रूपानुगभक्तिदं च कृपामूर्तिनारायणं सेवाकुञ्जे व्रजरम्ये गोवार्थनगिरौ सदा राधाकुन्दरसनन्दिता तत्सेवाप्रदायकं गुरुं नारायणाख्यं तं वन्दे रमणप्रेष्ठकं यत्पदसंस्मृतिमत्रेण दामोदर प्रसीदति। नमो सज्जन सेवक सज्जन पृष्ठ भूतले भक्त बान्धवनाथ बल्लवैति नामिने श्री विनोद नरोत्तम नरहरि प्रियतम श्री वेदांत भगवत सद्गोस्वामी सुहृद च मया पुराधम पृष्ठ गौड्य वैष्णव सेवक त्रिनादपि श्री विग्रह भक्ति वेदांत वामन नमो विष्णुपदाय रूपानुगप्राय च श्रीमते भक्तिदयित माधव स्वामी नामिने कृष्णा भिन्न प्रकाश श्रीमूर्ते दिनतारिणे क्षमा गुण अवतराय गुरवे प्रभवे नमः। सतिष्ठ प्रीति सद्धर्म गुरु प्रीति प्रदर्शिने ईशोद्यन प्रभवस्य प्रकाशकायते नमः। श्री क्षेत्र प्रभुपदस्य सनोदर सुकीर्तये सरस्वत गणानंद संवर्धनयते नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्वशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो विष्णुपदाय गौरपृष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशवायीति नामिने अतिमर्त्य चरित्राय सश्रितानंच पालिने जीवदुःख सदर्ताय श्रीनम प्रेमदायिने गौराश्रय विग्रहाय कृष्णकमकचारिणे रूपानुगप्रवराय विनोदति स्वरूपिणे प्रभुपदन्तरङ्गाय सर्वसद्गुणशालिने मया वदतमुख्नाय वेदान्तस्थाविदे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिप्रमोदाय पुरी गोस्वामीति नामिने नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिरक्षकाय श्रीधर गोस्वामीति नामिने नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने श्रीवर्षभनविदेवी तयितये कृपाब्धये कृष्णसम्बन्धविज्ञानदयिने प्रभवे नमः। मथुरो ज्वाला प्रमाथ्य श्रीरूपानुगभाक्तिदा श्रीगौरकरुणाशक्तिविग्रहाय नमोस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दिनतारिणे श्रीरूपानुगविरुद्धापसिद्धन्तध्वान्तहारिणे नमो गौरकिशोराय सक्षाद्वैराग्यमूर्ते विप्रलम्भरसम्भूते पदम्बुजायते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगावरायते गौरवीर्भवपुमस्तं निर्दिष्टसजनाप्रिय वैष्णव सर्वोपम श्रीजगन्नाथाय ते नमः। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतरं भक्तज्ञं नमामि भक्तिशक्तिकम् संकर्षणकरणत्वशायि कर्पदशाय च पब्धीशायि शशास्यं सकलस्य नित्यानन्दखिरमाशरणं ममस्तु। नमो महावदन्याय कृष्णप्रमप्रदायते कृष्ण कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः।
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जयतां सुरतौ पाङ्गोर मम मंद मतेर्गति मत्सर्वस्वपदं भुजौ राधमादन मोहनौ दिव्यात्रिन्दरण्यकल्पद्रुमथ श्रीमद्रत्नकरसिंहासनस्थौ श्री राधा पृष्ठलिपिसेवमनस्मरामि श्रीमान् रसरसराम्भिवां शिवतततास्थितः कर्षन्वनुसनैर्गोपीर्गोपीनाथः श्रियस्तु नः वृन्दाय तुलसीदेव्याय प्रिय केशवासि च कृष्णभक्तिप्रददेवी सत्यवत्याय नमो नमः भक्त्या विहीना अपराधलक्षय क्षिप्तश्च कामादितराङ्गमध्ये कृपामयितां शरणं प्रपन्न वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण श्री यशोदा तनया प्रसीद श्री वल्लभी जीवन राधिकेश देवी ते चरण पद्मादसिकं विप्रयोगा भारदवापवकै दह्यामनतारकया वलारिं Чиваикшана-нирикшана-мритой. Харе Кришна. Джай, так здорово, Гопали Диди. Большое спасибо. Спой еще, пожалуйста, Гурудеву, пока мы ждем Враджанатха Прабху. Шикшаштака. संसारदावानललिधलोका त्रणयकारुण्याघनाघनात्वं प्राप्तसकल्याणगुणर्नवास वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् महाप्रभो कीर्तननृत्य गीता वदित्रमाद्यान् मनसोरसेन रोमाञ्चकाम्पाश्रुतरङ्गभाजो वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् श्रीविग्रहाराधननित्यानान शृङ्गारतान्मन्दिरमार्जनादौ युक्तसभक्तांश्च नियुञ्जतोऽपि वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् चतुर्विधा श्रीभगवत्प्रसाद सदन्न तृप्तान् हरिभक्तसङ्घान् कृत्वैव तृप्तिं भजतः सदैव वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् श्रीराधिका माधवयोरपार माधुरलीला गुणरूपनाम्नां प्रतीक्षणा साधनलोलुपस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् निकुञ्जयूनोरतिकलिसिध्यै यायालिभिर्युक्तिरपेक्षणीया तत्रातिदाक्षात् अतिवल्लभस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् साक्षाद्धरित्वेन समस्तशास्त्रैरुक्तस्तथा भाव्यत एव साध्वी किन्तु प्रभोर्यः प्रियाय वक्तस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादात् न गतिः कुतोऽपि ध्यायस्तु वांस्तायशस्त्रिसन्ध्यं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् श्रीमद्गुरोराष्टकमेतदुच्चैः ब्राह्मे मुहूर्ते पठति प्रयत्नात् ह्यस्ति न वृन्दावननाथ साक्षात् सेवैव लभ्यजनुषोऽन्त एव वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्
Vande Guru Shri Charanarvindam, Vande Guru Shri Charanarvindam. Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva, Srila Guru Deva. Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva, Srila Guru Deva. Jaya Parampara Guru Parampara, Jaya Parampara Guru Parampara. Jaya Parampara Guru Parampara, Jaya Parampara Guru Parampara. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Gaur Premanande Hari Hari Bol. Здорово. Спасибо большое. Всегда очень сладостно тебя слушать. Итак, стих, который мы должны были выучить, называется «Сатам прасангам мамавирья самвида». Пока мы ждем Враджанатха Прабху, я хочу попросить Ананта Кришну Прабху спеть Вайшнава. Харибол, дандават, сейчас, секундочку. Дандават. Охе Вайшнава Танкура Дояра Сагара Идаси Каруна Кори. Охе Вайшнава Танкура Дояра Сагара Идаси Каруна Кори. Дия падачкая шотхоя маре, дия падачкая шотхоя маре, томара чарана дори, томара чарана дори. Охе Вайшнава Танкурам Дояра Сагара, Эдаси Каруна Кори. Чая вигадоми, чая доша шотхи, чая гуна деходасе. Чая вигадоми, чая доша шотхи, чая гуна деходасе. Chaya satsangam deho he amare, chaya satsangam deho he amare, bosichki sangero ashe. Босички сангеро аше, Вайшнава Танкура Дояра Сагара, Эдаси Каруна Кори. Охе Вайшнава Танкура Дояра Сагара, Эдаси Каруна Кори. Ekaki amara nahi paya bala harinama sankirtane. Ekaki amara nahi paya bala harinama sankirtane. Tumi kripa kori shraddha bindu diya dekho Krishna namatane. Krishna se tomara, Krishna dite paro, tomara shakati achke. Amito kangala, Krishna Krishna boli, daitava pache pache. Ohe Vaishnava tankuram doyara sangara, edase karuna kori. Jaya Vaishnava Thakur, Jaya Vaishnava Thakur, Jaya Vaishnava Thakur, Jaya Vaishnava Thakur. Haribol. Dandavats Unlimited times. Dandavats pranam unlimited time. To Srila Krishna Dandavats pranam Dandavats Krishnandan Prabhu Dandavats pranam unlimited time. Dharma Sudha Dharma Hey, Venu Prabhu. And Dandavats pranam unlimited time for the friends. Dandavats pranam unlimited time for Srimati Marani Didi. Gopali Didi, Indamukhi, Dandavats pranam. Dandavats Lalman Prabhu.
Malati Didi, Uddhava Prabhu, Ashok Krishna Prabhu, Lakshmi Priya Didi, Rasa Sindhu, Narmada Didi, Tulasi Sudevi, Rasa Sindhu, Lakshmi Priya, all are there. Valmiki also there, Yes, Atul Krishna. Atul Krishna also, and Mahabala. It seems like not yet. Maybe. Махабала тут же. Хари Кришна, Махабала тут же. Oh, they together with Atul Krishna С моего very nice. телефона. in one place. Да, да, с пранам. Dhanavad, Mahabala Prabhu, Sita Thakurani, Atul Prabhu, Еще не тай права. Nitai Prabhu, Srinitai Prabhu. Wonderful. And Srila Krishnadas Prabhu, where is he? He is nearby. Nearby. Oh, very good. Jai Vaishnav Thakur ki Jai. Jai Vaishnava Thakur and Vaishnava Thakurani ki jai ho. Jai Vrindadidi ki Jai. So nice. I'm using Vrinda's computer. Yes. He's in America, so I can use her computer. Vrinda Didi feeling separate with computer. No, she has Yes. she has mobile and also another, how you call that? Not laptop, but Yeah. iPad. iPad. Yeah. So nice. So today again we have assembled by Kosta's mercy of Srila Gurudev and our Guru Varga, Srila Bhakti Vikyan Bharati Maharaj, Srila Vaman Goswami Maharaj, Srila Prabhupada, Srila Gaur Govinda Maharaj, all the Gaudiya Vaishnavas. They are blessing us. And their blessings come especially through the Manobhishta of Sri Chaitanya Mahaprabhu. All of them, they are very intimately connected with the Manobhishta. Why? They have realized that Nami and Nama are not different. Yeah. Krishna and Krishna's name are same. But some speciality in Krishna name, Krishna Nam, more merciful than Krishna. Krishna Nam we can start chanting in any condition, even in ignorance, even mechanically. No harm, but continue and always be grateful that Nam has been given by topmost, very merciful, Namo Mahavadanyaya, even more merciful than Chaitanya Mahaprabhu are the devotees of Chaitanya Mahaprabhu. They are giving to all who are even in little faith, little shraddha, to encourage them to become perfect. It will come very soon that we will have so much taste and also realization will come. And one day it is bound to happen because now Gurudev has given us too the lotus feet of Sachinandana Gaura Hari Nitai Nityananda Prabhu has accepted us. So now very quickly we should cultivate the mood to enter Raganuga Bhakti, spontaneous Bhakti. For this, Chaitanya Mahaprabhu has come, and by chanting Harinam, it is bound to happen. Especially last week we discussed and shared Harinam should always be with remembering and making relationship with pastimes, especially the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu and the pastimes of Radha and Krishna. Which pastimes? The pastimes that are eternal. How to enter? By cultivating with sadhu, saintly persons, especially those who are on the same level as Gurudev, those who have rasik, who are relishing transcendental love and affection for their Ishta, Sachinandana Gaura Hari, and especially Radha and Krishna.
So today we will hear from Srila Bhaktivinoda Thakur how, by taking shelter of Harinam, we will overcome the influence of, that is called avidya, ignorance or illusion. Nou, Damayanti Didi, I offer my Dandavat Pranams unlimited times to the lotus feet of our beloved Gurudev, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, and to Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, and to all God brothers of Srila Prabhupada and their followers, Srila Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj, Srila Gaur Govinda Goswami Maharaj, all great Vaishnavas and pure devotees, Vrajavasis, and all the devotees today. I pray for your mercy and offer my humble Dandavat Pranams. Now, Damayanti. Итак, Пуджапад Враджанатх Прабху говорит, что по беспричинной милости Шрила Гурудева, Гуру Варги, Шрила Вамны Госвами Махараджа, Шрила Бхактивинода с вами Махараджа, всех Гауди Вайшнавов, которые благословляют нас, исполняя Манобхишта, сокровенное желание сердца Шри Чайтаньи Махапрабху, и распространяя святое имя, которое не отлично от самого Шри Кришны, поскольку обладатель самого имени и Нама и Нами не отличны друг от друга. Шри Нама Чинтамани, Шри Кришна Чайтанья Раса Виграха. И мы можем повторять это святое имя в любом состоянии, даже самом невежественном, самом падшем. И благодаря такой постоянной практике непременно придет эффект. Мы сможем обрести вкус, и мы сможем войти в Рагануга Бхакти, спонтанную преданность. Мы слышали с вами о том, как Харинам связано с играми Шри Кришны и также играми Шри Чайтаньи Махапрабху. И мы обсуждали, как можно войти в эти игры. И такая возможность приходит к нам по милости саду, особенно Расика Бхаука Вайшнава. А сегодня мы с вами послушаем от Бхактивинода Thakura, как же мы можем преодолеть иллюзию, майю. И прежде чем начать, сперва я приношу свои почтительные дандават пранамы к лотосным стопам Шрилы Гурудева, Шрилы Бхактивиданта Свами Прабхупады, Шрилы Бхактивигьян Бхарати Госвами Махараджа, Шрилы Гурговинды Госвами Махараджа и всем возвышенным вайшнавам в нашей линии, всем Враджавасе, а также всем вайшнавам и вайшнаве, пожалуйста, пролейте на меня свою милость. Last week we heard that as soon as the living entity, who is by his very nature, living entity is Jivera Swarupa krsna-dasa, completely spiritual, but not yet complete in the relationship with Sri Krishna. Loving relationship with Krishna is not fully developed, but by taking shelter with Swarup Shakti, then gradually all darkness, all ignorance disappears, and the living entity becomes liberated from material condition, the modes of nature, and now becomes situated in pure constitutional form, Suddha Swarupa. Now Srila Bhaktivinoda Thakur explains that the living entity is bewildered by Maya. This is the unique position of the living entity in Tatastha region. That is called Tatastha Shakti. That living entity who is situated in Tatastha, on the borderline between material world and spiritual world. They can become fascinated by material energy, very beautiful, very attractive, and by spiritual energy. But spiritual energy, spiritual world is not allowing, the living entity to enter unless the living entity takes the shelter of the most beautiful
capacity that Krishna is displaying, that is his kindness, his mercy, that is satsang. If the living entity becomes blessed by good association, good parents, good family, that are very helpful in developing spiritual, transcendental service, loving service towards the object of all our ability to express love and affection. It is completely accepted by Supreme Personality, Sri Radha and Krishna, Sri Satchidananda Gaura Hari. That living entity who is overwhelmed and completely blessed by the love and affection of Satchidananda Gaura Hari, they very easily progress and they realize something. That is what Srila Bhaktivinoda Thakur is now sharing with us. That as long as we forget our loving relationship with Krishna, we are influenced by the very powerful material energy. We are bewildered, thinking, I am this body, everything that belongs to this body is mine. Always we will be suffering, and we will feel so much misery due to identification only with material life, material existence. And what happens when we experience misery? We are again and again defeated. That is called the process of purification. By again and again being defeated, the living entity becomes hopeless. And now only one solution. Oh God, please help me. Yeah. Then the very kind and very compassionate Sri Krishna, who is always with the living entity, accompanying him and her in the heart, he arranges that now opportunity manifest in the form of saintly association, saintly persons. They are now coming. By great good fortune, we will now feel, oh, finally I have good association. All my life, I don't know how many lifetimes, I was always surrounded by those persons who were also ignorant, who could not understand the real purpose of life. Now I have met my greatest fortune, coming in contact with saintly persons who are providing especially transcendental knowledge. Transcendental knowledge will give us transcendental vision. And when vision comes, then light automatically becomes visible, everything as it is. We can see that all are eternal servants of Sri Krishna. All are happy when they serve Sri Krishna. And what is the most easy service? Saintly persons are telling us, chant the names of Krishna. Dance in great happiness. Share with each other the remnants that are offered to Thakurji, Mahaprasadam. Always try to be with Vaishnavas, who are our well-wishers. Oh, hey Vaishnava Thakur, Daya Kore More, you are my greatest well-wisher. You are the ocean of compassion, and I want always your association. Then Vaishnavas become very happy. Oh, now I can give. Anyone wants to be with me, I can give everything. So this time, a great good fortune manifests. That means now our fate, that I should engage in devotional services. I should learn what is Bhakti Yoga. Not only Bhakti Yoga, I should learn what is pure Bhakti Yoga.
Not only pure, I want to know now who are the best servants of Sri Krishna and how I can have their association and especially their mood. Yeah. This will now become very much the objective of the fate of the living entity. So Srila Bhaktivinoda Thakur continues to describe this. Yeah. Very beautiful, this part of the explanation or the commentary of Srila Bhaktivinoda Thakur. Now, Damayanti Devi. Мгм. Итак, на прошлой неделе мы также слышали о том, что живое существо Дживера Сварупахая Кришнера Нитьядас, что его природа — слуга Кришны. И несмотря на это, оно покрывается гунами материальной природы. И но также мы слышали о том, что живое существо способно преодолеть майю. Бхактивинода Тхакур говорит, живое существо — это пограничная энергия Господа Татаста Шакти, и оно же может привлечься духовной энергией, либо может привлечься материальной энергией. Но если живое существо привлекается духовной энергией, оно не сразу отправляется в духовную обитель. Оно получает благословление в этом мире, чтобы обрести служение, чтобы пробудить свою чистую любовь и преданность, а также обрести свой подлинный духовный облик и так далее. Так живое существо обретает благословление чистой любви, проливающейся самим Шри Шачинандана Гаура Хари. И Бхактивинода Тхакур теперь говорит, как мы можем обрести взаимоотношения с Шри Кришной. Мы находимся под покровом материальной энергии. Отождествляя себя с этим телом, мы падаем в страдания. И это на самом деле процесс очищения для живого существа. Вновь и вновь она попадает под влияние иллюзорной энергии майи, вновь и вновь она вертится в круговороте страданий. И выход здесь только один, когда живое существо искренне взывает о милости Господу, то на нее проливается благословление, общение со святой личностью. И это общение со святой личностью дарует трансцендентное знание, то есть трансцендентное видение, и подлинная жизнь открывается перед глазами. Все становится ясным. Оно видит, как все живые существа служат Кришне. И святая личность говорит живому существу: повторяй святые имена Кришны, танцуй в киртане, почитай Махапрасад и всегда пребывай в общении с Вайшнавом. Как мы пели «О хей Вайшнава Такура Даяла Сагара», «О Вайшнав Такур, ты океан милости». Так наступает благая удача для живого существа. Теперь я должен познать все знание и обрести служение Шри Кришне. Здесь Бхактивинода Тхакур продолжает это описывать в его комментарии, который мы с вами изучаем. Now, at this time, when they meet the living entity, when they meet saintly persons, then greatest fortune starts to manifest. Then, hearing from saintly persons, being in their association, but especially hearing their katha, their harikatha, two types of faith start to manifest in the devotee who wants to progress now towards eternal, transcendental, devotional services to Supreme Lord. What are these two types of faith? Already Srila Bhaktivinoda Thakur is telling. They have been presented in the previous section of his commentary. Two types of faith, they will awaken
in the living entity. The first type of faith we will hear now from our dearmost Venugopal Prabhu. What is the first type of faith that will develop when the devotee or the aspiring devotee comes in contact with saintly persons? First, Damayanti, you translate, and then Venugopal Prabhu will share with us two types of faith. Окей. Итак, живые существа, когда вступают в контакт со святой личностью, для них наступает благая удача. Слушая святой личности его трансцендентную харикатху, он в этом процессе обретает два вида шрадхи, трансцендентной веры. И Бхактивинод Такур описывает это в своей предыдущей части своего комментария. Также, что же это за два вида шрадхи, мы сейчас услышим от Венугопала Прабху. Какой первый? Venugopal Prabhu. Шрадхи. Харе Кришна. Харе Кришна, Дандава Пранам, Враджанатх Прабху. Please, Venu Prabhu, share with us, what are the two types of faith? Пожалуйста, поделись с нами этими двумя видами веры. Ну, я так понимаю, что это есть парамартхик шрадхи и локик шрадхи. Если я не ошибаюсь, то это вот эти два вида шрадхи. So he thinks this may be Lokika Shraddha and Paramadhika Shraddha, if he is correct. These are also very much part of the development of bhakti. That most devotees who are wanting to progress in bhakti, they have so much consideration that I should have all my problems solved in this world. Yeah. I should be healthy and happy and money and dharma, artha, kama, moksha. I will pray to God. And the other devotee says, I don't mind what happens, may happen, good, bad, all is good. I believe only that my eternal position is that I am not this physical body. What I need is only to realize who I really am. What is my transcendental form, and how I can, in my transcendental form, my transcendental identity, how in the association of eternal associates I can render loving services. This is called Paramarthik Shraddha, transcendental Shraddha. The first Shraddha is worldly Shraddha or Lokik Shraddha. Итак, когда живое существо становится на путь развития в бхакти, то, получается, есть два вида личностей. Первые — это те, кто хотят развиваться в бхакти, но сперва молятся о том, чтобы все его проблемы были решены, чтобы у него не было проблем, и он верит в Бога. Такой вид шрадхи называется локики шрадха или мирская вера. И второй вид преданных, они хотят очень глубоко развиваться на этом пути и очень устремлены в том, чтобы обрести чистое преданное служение Шри Кришне. А такие личности уже обретают парамадхика шрадху, то есть трансцендентную веру. Now Srila Bhakti is telling that in a Paramarthika Shraddha or transcendental faith, also there are two different types of faith. You remember, Venu Prabhu? Итак, парамадхика шрадха, оно также делится на два вида веры. Ты помнишь, как называются эти два вида веры, Венугопал Прабху? Ну, так, что-то на уме крутится. Если напомню про Враджанатх Прабху, то может вспомню. Там лобха, сейчас. He's trying to remember. Основанные на шатрах, это Аваранатха, что-то шатрарха, там, шрадха там и основанные на He said first one is based on shastras. Yes. Shastra, то есть Avaradana. на правилах
Сатра Avaradana на Shraddha. сатра. And second fate is? Да, на жадное желание. Что-то с лобкой там связано. Лобха моя шрадка. Yes, the second one depends from Lobha. So Lobha Maya Shastra. Yeah, Лобха моя. yeah. What is the position? If I don't do bhakti, I may go to hell. Yeah. All scriptures are telling, Savai Pumsam Paro Dharmo Yato Bhakti Radoksadye. The topmost engagement is bhakti, pure bhakti. If I don't engage in bhakti, then I will always remain in material existence. So out of fear or out of influence of the scriptures, that if I don't do bhakti, then my life is useless. Yeah. So this is called, based on the principles that are presented in scripture, also do bhakti. If they don't do bhakti, they will go to hell. Now, the second type of faith is called Lobha Maya, yeah, Shastra, or Lobha Maya Shraddha. Yeah, that which is based by hearing the very sweet, sweet pastimes of Sri Krishna with his associates, especially with Srimati Radharani, and hearing the pastimes of the most beautiful Sachinandana Gaura Hari. A desire in my heart manifests. I want to have the mood of the devotees who are always absorbed in loving service, to increase the happiness of Sri Radha and Krishna, and to increase the happiness of Sri Sachinandana Gaura Hari and his associates. I wish that I can have the mood like Rupa Goswami or Rupa Manjari or Sanatan Goswami or Lavanga Manjari. When we hear the descriptions of the beautiful pastimes in which they participate, then our heart becomes overwhelmed with eagerness. I want to have same mood. It is true, I want to be with Krishna, but I want to have mood like his best servants, especially the ones who are very near and dear to my Gurudev, and especially my Gurudev himself. Who is he in transcendental, sweet, sweet pastimes of Radha and Krishna? I already know how much he is serving Chaitanya Mahaprabhu's Manobishtam. Yeah. Sri Rupa Goswami's Manobishtam. He wants that I should become fully fascinated by the prospect of how to obtain rag. Yeah. What type of rag? The fascinating attraction that is there in the heart of the associates of Sri Radha and Krishna and Sri Satchinandana Gaura Hari. Now, how can I obtain that? That is my only concern. If I have no eagerness, no strong desire that this is the goal of my life, I cannot obtain it. Yeah. So I should now be always very dedicated to be with the devotees who have this beautiful commodity, this wealth, this treasure of bhakti rasa. That is called the faith which is based on intense eagerness to be in the sweet, sweet pastimes of Sri Radha and Krishna, Sri Satchinandana Gaura Hari, and have the mood of one of the very intimate associates, either in Sakya Ras, Vatsalya Ras, or in Madhurya Ras. And with Chaitanya Mahaprabhu, always in Dasya Ras. But very, very beautiful environment, being with Sri Rupa in the guidance of 6 Goswamis, in the guidance of my Gurudev, who is serving in Mahaprabhu's Lila also. Madhamayanti. mhm.
Итак, параматхика шрадха бывает двух видов. Первый вид шрадхи основывается на страхе. Если я буду совершать бхакти, не буду практиковать бхакти, я отправлюсь в ад. Из-за предписаний, которые существуют в священных писаниях, живое существо, слушая об этом, испытывая страх, оно начинает практиковать, совершать бхакти. И второй вид – это лобха майя шрадха. Это вид шрадхи, который приходит благодаря слушанию сладостных игр Шри Кришны, которые он является своими спутниками, в особенности со Шримати Радхарани, а также Шри Шачанандана Гаура Хари. Слушая об таких играх, в сердце преданного появится желание. Я хочу обрести настроение, которое есть в сердце такого преданного. И стремление служить Шри Радой Кришне и Шри Шачанандана Гаура Хари в настроении Рупы Госвами, Рупы Манджари. Я хочу обрести такое же настроение, как у Рупы Госвами. Да, это естественно, что мы хотим быть с Кришной, но на самом деле мы хотим обрести это настроение Рупы Госвами. И в особенности мы хотим быть там, где мой Гурудев совершает духовное служение, то есть где он служит в духовном мире. Я хочу обрести эту рагу, это настроение и чистую любовь и привязанность к божественной чте ради Кришны и Шачанандана Гаура Хари. И как это обрести? Нужно находиться с таким преданным, который обладает этим сокровищем, и слушать такие сладостные игры о Шри Радhe Кришне и Шачанандана Гаура Хари. То есть мы сможем обрести Мадхурья расу, потому что игры божественной читы преисполнены Мадхурья расы, и также Дася расу. Игры Шачанандана Гаура Хари, они преисполнены Дася расы. Мы хотим получать общение его вечных спутников Шрилы Рупы Госвами и всех 6 Госвами, в особенности нашего Гурудева, который находится в этой линии. So, there is Sakya Ras and Vatsalya Ras, friendship and parental, like parents of Krishna, that mood, that beautiful, sweet, sweet love and affection is also within the category of Lobamayi Shraddha or Lobamayi Bhakti. In that same category, the topmost gift that Chaitanya Mahaprabhu has brought is the position of Radha Dashyam. When we serve Chaitanya Mahaprabhu in Dashyaras, automatically the perfection will be that we enter into the realm of Radha and Krishna's eternal pastimes as a dasi of that beautiful, intimate associate who is always, with the most fascinating pastimes of Sri Radha and Krishna in Manjari Bhav or Bhava Ulasa. And who is that personality? It is Gurudev. Gurudev is there with all his associates, all Guru Parampara, in the beautiful group of Sri Rupa Manjari under the guidance of Sri Lalita Shaki. There and then our bhakti will be completely pure and we will be always happy in the very amazing festival of Rasa, Braja Rasa or Rasa Lila, where only one aspect is predominating. That is the aspect of providing happiness to Radha and Krishna.
That beautiful aspect is fully present in that transcendental realm of Goloka Vrindavan. And it manifests in this world in Gokul, in Prakat Vrindavan. And the living entity who becomes fascinated by this type of faith, then that is the perfection of our process, our taking shelter in the realm of initiation, where we find now that this is the perfection of all mercy and blessings and kindness that is coming from the transcendental realm in the association of sadhus. So when we are seeing that this type of shraddha is awakening in my heart, I wish to be having the mood. That is that very beautiful treasure of my Gurudev's heart, the beautiful treasure of the heart, or the beautiful mood that is present in the manjaris. I want to have that beautiful mood also, or of Krishna's friends, or of Krishna's parents, were in Vrindavan only. Even though they hear that he is Supreme Personality of Godhead, they never give that more importance than their relationship as my best friend, my beloved son, or my most beloved, not most beloved, but the most beloved of Srimati Radharani. So now pure bhakti has been obtained. So this type of faith is the objective of all Gaudiya Vaishnavas. When will I have that eagerness? When will I have the blessings of Rupa and Raghunath? That this type of eagerness, this type of lobha is manifesting in my heart. When the living entity receives the shelter of the lotus feet of a bona fide spiritual master, then receiving Harinam initiation, now this process starts. After receiving Harinam initiation, it is not that we are now perfected. Gurudev explaining we are now entering the school of initiation, the school of Diksha. And by receiving Harinam, precious Harinam, transcendental Harinam from Gurudev, now by practicing, gradually our initiation will become perfected in association of pure Vaishnavas and in the association of the spiritual master, who is also a pure Vaishnava. Now the living entity obtains the most beautiful opportunity to hear the deep truths, the deep treasures of the scriptures. In the association of Vaishnavas, pure Vaishnavas, Satam Prasangamama Virya Samvido. We have already heard this beautiful teaching of Srimad Bhagavatam given by Sri Kapila Dev in the Srimad Bhagavatam, I believe in 3rd or 4th canto, 25th chapter, 25th verse. There he's telling Satam Prasangam, in the association of Satam, that means pure devotees. There is the excellent opportunity to hear the truths of the scriptures. Now, when the living entity begins to perform kirtan of the holy names and kirtan of the descriptions of the form and kirtan of the descriptions of the qualities, and especially kirtan where the pastimes of Sri Krishna are described, then the process to overcome the influence of the material energy has begun. Very important. Now, the kirtan, by kirtan of the holy names, the descriptions of the form, of the qualities and the pastimes, now the process of conquering the ignorance or the illusion that you always have identified with, it starts now, it begins. So kirtan is the
authentic process to overcome ignorance or avidya. Мгм. Damayanti. Мгм. Итак, Мадхурья раса также бывает Сакья раса, то есть это дружественные взаимоотношения друга Кришны. Ватсалья раса — это настроение родительской любви и также настроение возлюбленных. Это настроение может раскрыться, когда преданный обретает этот второй вид трансцендентной веры — Лобха, Майя, Шрадха. Это дар, который принес Шри Чайтанья Махапрабху. Это Мадхурья раса. Но сам он находится в Дасья расе. Если мы следуем ему, то мы войдем во все привлекающие игры божественной читы Рады и Кришны и обретем Манджари Бхаву. Это происходит по милости моего возвышенного Гурудева, где он совершает служение как Манджари и находится под руководством Рупы Манджари. Там происходит вечный трансцендентный фестиваль Бхакти-расы, который дарует наивысочайшую радость и счастье божественной чте ради Кришне. Как мы можем туда добраться? Этот процесс начинается с момента инициации, когда мы получаем посвящение в Харинам, и общение с садху, со святой личностью. И если мы обретаем такой вид шрадхи, благодаря процессе общения с ним, то в сердце, по милости садху, начнет пробуждаться это настроение. И мы можем обрести настроение друга, настроение родительской любви, либо настроение возлюбленных. Так начинается чистая бхакти. Я хочу обрести именно такую возвышенную любовь, обрести эту жадность. Когда мы получаем харинам инициацию от возвышенной личности, такой процесс запускается, процесс получения лобхи. Это не означает, что мы уже достигли совершенства, говорит Шрила Гурудев. Это процесс, который мы должны практиковать под руководством садху, возвышенной личности. Это то, что мы с вами обсуждали. Сатам Прасанга Мамавирья Самвидо. Это Шримад Бхагаватам, 3 песнь, 25 глава, 25 стих, где Господь Капиладев рассказывает об этом. Живое существо, благодаря общению со святой личностью, слушает киртан. Киртан святого имени. Киртан, описывающий облик Господа. Киртан, описывающий его трансцендентные качества. Киртан, описывающий его всеславные игры, который является сам Господь Шри Кришна. Тот, кто получает такое общение и погружается в слушание такого киртана, для такого живого существа влияние материальной энергии снижается. Влияние иллюзорной энергии снижается. И мы таким образом преодолеваем авидью. Угу. Very important here is that kirtan is the basis or the process by which the living entity can overcome any and all obstacles, and now realizing what is my pure form. If that kirtan is performed by pure devotees, certainly it will have the success. If we are in that association where always kirtan is going on, and the devotees are so pure, that is called satam, then hearing their kirtan
we will automatically realize that all ignorance and impediments that create an obstacle for our spiritual progress, they are disappearing. Gradually they become less and less and less. And at the same time, our pure form becomes clear. We can see in our heart who I really am. So that kirtan, if it is properly received by the living entity who wants to progress in bhakti, if the living entity, myself, is hearing without attention, it will take long time before results are coming. But if I can listen with attention and so much eagerness, that I wish that I can realize what Gurudev is speaking. I wish that I can realize what Srila Vishwanath Chakravarti Thakur is describing here. I am so grateful that this gift is coming to me. That hearing is now in a very beautiful stage. Then I will think, I wish to hear more. A good student always wants to learn more. And learning comes by hearing from the teacher. So when Gurudev speaks, the glories of the processes that are described in scriptures, describing the name, form, qualities, pastimes, associates, the harm of Sri Radha and Krishna, Sri Satyanandana Gaura Hari. When I hear this with rapt attention, certainly, very quickly, the next development will come to me. If I don't hear with attention, sometimes I don't want to hear. I am overcome by the influence of the external world in which we live, environment. I have no time. I have to make money, or I should do this or that. Then it will take a long time. But if we say every day I make time to hear, hearing also is reading. If we read, especially when we read together scriptures, then it will also have a beautiful effect if our attention becomes more and more developed. So by this, the process of Hari Kirtan becomes victorious. Within the world that we are now experiencing, the world of matter, the process by which Hari Kirtan becomes victorious is when the living entity is blessed to be in the association of pure devotees and listening to their Hari Kirtan. Then all ignorance disappears and we will realize gradually, as much as ignorance disappears, we will realize, who am I really? By this process, the holy names, the descriptions of the form and qualities and pastimes and associates of Sri Radha and Krishna, it makes its descent into this illusory world. By performing Hari Kirtan according to this system, we will obtain 7 excellent results. 7 different types of results are manifesting when we are engaging in this type of Hari Kirtan. These 7 kinds of results, they are spoken of in verse 1 by the words starting Chaito Darpana Marjanam, and as the verse continues, there are 7 beautiful jewels that will manifest as we engage in this type of Hari Kirtan. We will discuss all these 7 beautiful results. Srila Bhaktivinoda Thakur, with Srila Bhaktivinoda Thakur, we will hear now these very beautiful 7 results. Now, Damayanti. Mhm.
Киртан — это основной процесс, благодаря которому живое существо может превозмочь невежество и познать свой собственный духовный облик. Этот процесс называется сатам, как говорится в этом стихе. Слушая очень внимательно от возвышенной личности, все препятствия на пути духовного развития начнут уходить, и тогда живое существо может познать свой духовный облик. Это единственный, самый короткий процесс, который приведет к нас успеху и является благой удачей для живого существа. А иначе, если живое существо будет стараться идти само по себе, это займет очень и очень долгое время. Поэтому такой преданный, он стремится познать слова своего Гурудева, то, что он дает мне, то, что он говорит. И результатом этого будет желание слушать от него еще больше. Когда Гурудев описывает возвышенные игры божественной читы Рады и Кришны, нужно слушать его очень внимательно. Что Гурудев хочет мне дать вместе с этим? И мы можем слушать невнимательно. В этот момент мы можем думать о различных проблемах, задумываться, как мне заработать деньги, как мне решить то или это, отвлекаться. Но мы должны слушать очень внимательно. А также мы можем вместе читать книги и погружаться в то, что нам даровано в них. Такой процесс внимательного слушания киртана от возвышенной личности возвысит живое существо над этим иллюзорным миром. Итак, благодаря этому слушанию и внимательному слушанию живое существо обретает 7 результатов от слушания такого киртана. И эти результаты начинаются с первого стиха Чета Дарпана Марджана и так далее. Они раскрываются в этом стихе и в последующих. И мы будем с вами их внимательно изучать. So the first result, the first jewel is Cheto Darpana Marjanam. Marjana means cleaning. Chitta, Darpana is like mirror. And Cheta or Chitta means the heart. Yeah. So it cleanses the mirror of the heart. How that will happen? Now we have already received today very valuable information. By engaging in Hari Kirtan, reading the authentic literatures that describe the glories of the name, form, qualities, pastimes, associates, holy places of Sri Radha and Krishna with faith, deep faith that I want to have a mood, a beautiful, loving service mood like the associates, especially like my Gurudev and our Guru Parampara. That is Krishna's arrangement that I have received the shelter of my Gurudev, the shelter of all beautiful, ideal Guru Parampara. Like this, I will engage in Kirtan, hearing with rapt attention. Now, what will happen? Let me see what happens in my heart. So next week we will see what happens in the heart. Yeah. Итак, первый результат, который приходит, называется Чета Дарпана Марджана. Очищается зеркало сердца. Чета означает сердце, Дарпана означает очищение. Слушая в таком возвышенном общении об играх. Marjana means cleaning. Марджана. Марджана означает очищение. Darpana is mirror.
Дарпана означает зеркало, means chitta, chaita, chitta is the heart. а чета означает сердце. И слушая описание трансцендентных игр Господа, которые описываются в ведической литературе от возвышенной личности, как Шри Кришна являет их со своими спутниками, придет жадное желание обрести это настроение, которое покоится в сердце моего Гурудева. И что будет происходить дальше с нашим сердцем, мы послушаем с вами на следующей неделе. Мгм. Today we stop here and then we continue next week with Chaito Darpana Marjanam. На этом мы Thank you. сегодня закончим и продолжим на следующей неделе изучать Чета Дарпана Марджанам. Мгм. Thank you all very much for giving your association and Thank you. Venu Prabhu for giving your wisdom. Yeah. And next week again we will ask some questions. Try to remember that if you listen carefully and you remember something, it is so helpful in bhakti. Then bhakti starts to become in a relationship with us, the more we listen carefully. Мгм. We are listening from Srila Bhaktivinoda Thakur and Gurudev. What he has said, we try to repeat in our own words. Yeah. Damayanti. Мгм. Спасибо большое всем за ваше общение, Вену Гопалу за его мудрость. Но мы должны стремиться слушать очень внимательно, тогда Бхакти начнет заводить с нами взаимоотношения Пометовать. и Next week памятовать об этом. I will ask Mahabala Prabhu. Мгм. А на следующей неделе я буду вас спрашивать. Старайтесь слушать внимательно и запоминать. На следующей неделе спрошу Махабалу Прабху. And sometimes I will ask also my god sisters. Yeah. А иногда своих сестер в Боге буду спрашивать. We need to help each other to progress in very nice way. Then Shikshashtikam will become like a necklace that we are always very much, with happiness. We are wearing that necklace. Yeah. Мы должны слушать, мы должны помогать друг другу развиваться на пути Бхакти. И тогда Шри Шикшаштака, который мы с вами обсуждаем, станет прекрасным ожерельем, которое будет обвивать нашу шею и приносить нам несказанное счастье. Мгм. With 7 beautiful jewels. Yeah. С 7 прекрасными драгоценностями. Very nice. Govinda Damo Dharmadaveti Govinda Damo Dharmadaveti Govinda Damo Dharmadaveti Govinda Damo Dharmadaveti Radhe 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 Jai 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 Sri Radhe 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 Jai 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 Sri Radhe 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 Jai 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 Sri Radhe 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 Vasanavali Srimati Radharani ki jai Srila Vraджанатх Prabhu ki jai, Srimati Vrinda Didi ki jai, Srimati Marani Didi ki jai, Srila Gurudev ki jai. Shri Guru Varga ki jai, Srila Bhakti Gyana Bharati Goswami Maharaj ki jai, Srila Jai Vedanta Mahabala Madhuri Prabhu ki Maharaj ki jai. jai. Jai Sudevi ki jai. Tulasi Devi ki jai. Leelavati Didi ki jai. Ananta Krishna Prabhu ki jai. Anangamohan Prabhu ki jai. Sachinandan Prabhu